A very warm welcome to the chat of Our News tonight. As you know, I'm your host, Cwayita Zweni, and tonight we are speaking about the state of our Department of Education, especially in the Eastern Cape. We do have as our guest Mr. Stofile, who is from the Raymond Mhlaba Youth for Change, as well as Mr. Malibongwe Mtima, who is the spokesperson of the Department of Education provincially. Good evening, gentlemen. Good evening, mate. All right, okokuqala sizawuqala sicele uMr. Mtima. Mr. Mtima, I hope you are well, sir. Apho ukhoyo. Into yokuqala esizawuthetha ngayo ke, this is an introduction because sizawuya to a quick ad break now. EAs ne-GSAs ezikolweni ungakhaba uzilungiselela ke kwelo cala uhleli kulo na uba uzawuthetha uthini nangazo. We are going to go for a quick ad break, and after that we will indulge on the topic. Stay tuned. Yeah, guys, siphila ke kuloma xesha nzima amaxesha e-COVID. And umongameli usanokubhengeza ukuba siku-level 1. And ukufika kwethu ku-level 1 akuthethi ukuba i-COVID-19 okanye i-corona iphelile, isaphakathi kwethu, sisaphila nayo. Ithi loo nto leyo, it's not business as usual nangoku. Kusafuneka silandele imiqathango. Kule mihla ke siphila kuyo, i-live streaming yemingcwabo ndiyacinga nam uba yenye yezinto ekumeleyo ukuba wonke umntu okanye wonke ubani abuya yenza. Iyanceda ke kwelinye icala uba ufuna ukuthoba iindleko zomngcwabo. Ukunwenwa kwe-COVID ke ukubalula nje izinto ezimbalwa ke phakathi kwezinye. Kodwa ke don't despair, ungawari, because ke abakwa OurNews online bayaqinisekisa ukuba baniphathela ke le nkonzo, and ke yona nto baqinisekisa ngayo ukuba yinkonzo le efikelelekayo, kodwa iyafikeleleka. Yes, ungayibona wena ufikeleleka ucinga baza kunika nje baza kugqwagqwa. Iyafikeleleka kodwa ke ikwinqanaba eliphezulu kakhulu. Amaxabiso wabo aqala kancinci from 2,450 qha. 2,450 qha. Kufikelela kulula, guys. Welcome back to the chat of Our News tonight. As mentioned, I'm your host, Cwayita Zweni. And before ad break, we did mention that we are speaking about the state of the Department of Education in the Eastern Cape especially. We do have Mr. Malibongwe Mtima, who will have to introduce and greet our viewers by himself. Welcome, sir. Thank you very much, and thanks for having me. My name is Malibongwe Mtima, the spokesperson of the Eastern Cape Education Department. All right, Mr. Mtima, thank you so much for introducing yourself. The first thing we said we are going to be speaking about is the EA and GSA program that was introduced to the schools as of the year 2020, if I'm right. Can you just give us a quick background on what the program is and what it is about, so that we can go further into the topic? Look, the program of the EAs and GAs is one of the presidential youth employment stimulus that is meant to create jobs for young people from matric up to graduate level, wherein they get exposed to the world of work on various positions. Some of them are assisting with curriculum, some of them are assisting with ICT, some of them are assisting with recreation, such as sport, etc., etc. These programs in the Eastern Cape, we have been able to get about 40 plus thousand allocation. So we've got about 40,000 plus youth that was unemployed, employed now. And working in our schools, they serve as general assistants, which they clean the schools, they look after the schools, which is ensure that the access of school is restricted as per the policy. Others are busy assisting with curriculum, which is they come into class,
When the teacher is teaching, they provide support to the learners who need support when they identify them. Those that are dealing with ICT, they also do the same when it comes to ICT facilities, making sure that they monitor them, the usage, and they collect them after the class. Now, those that are dealing with recreation, they assist with sports and other issues related to recreation to ensure that at least learners are able to distress from curriculum. In the province, thus far, since we started, we've had glitches here and there. Started from the fact that when the program started, we had to establish a new link or method to pay them, because the one we've been using to upload bank payments had elapsed. That made us to pay them a little bit late, but we were able to communicate with them. Thus far, the payments, for instance, for January, we are moving them up, and we are busy with February. And we have spoken to schools to ensure that those that have received allocations leading up to March must pay those learners for each of those months that are left. Apart from that, we have developed a link that those that have not been paid can quickly go to check whether their school has not been paid or paid. And also, we've got a call center that is dedicated assistants and or education assistants are able to call free of charge and inquire about the payment of their salaries. Mr. Mtima. All right. So Yes, ma'am. sizawuzama ukuyinciphisa kancinci impendulo zakho a little bit. Now I hear that you mentioned something about e-payments, the EAs and GAs. The program iqale last year, iqale Yes. December 2020. And from 2020 December, there were issues with payments of these people, or these young people who are constantly trying by all means to get employment, by all means some of them are even breadwinners in their families. From 2020 December, it has been an issue in the yobhataleka kwe-EAs and GSAs eziphangela ezikolweni. Are you trying to tell me that it has been a problem and is still a problem even now, because i-contract yesibini lena, if I'm correct, ekhoyo, and it's still the same thing? Kusekho abantu bengakhange babhataleke ngoDisemba. I-contract iqale ngoNovember. Kusekho abantu abangakhange babhataleke uNovember. Even today, February. What about these people? What about their families? If you go back to 2020, I think we have to say the department, the lessons that we picked them from the previous one, which is 2020. Those lessons include the fact that some of the EAs, remember, they did not register through the link that was provided. They only submitted the applications to schools, which meant that the flow of information from the school to us or the service provider that was employed by the presidency got slow at some stage, because systems are always having problems. That's number one. Number two, another issue that we picked up was that there has been duplication. You get into a system where, for instance, there's Malibongwe 1, Malibongwe 2, Malibongwe 3, and the surname is the same. So we're able, and the ID number is the same. We're able to pick up those fraudulent practices by some of them. Others were contracted with the department. They never set foot there, clear the data by ensuring that we ask them to report at the head office so that we can do the head count of them, because some of them will learn that we're not exiting when we're paying them. Those issues led to Treasurer giving us an instruction that for us to pay them now, must first submit their timesheets that have been signed by the schools. Two, such must go through the district for verification, so that when we pay them, it's easy for us to pay them. And secondly, that's why I said to you, we also have a call center for those that have not been paid, who can quickly call. It's free. They can call for free and get help on the spot, because we've got officials that are dedicated towards ensuring that they help them. Apart from that,
that we've got a link that we've created and circulated with them to ensure that those that have not been paid but their schools have the money are able to confront their schools knowing that there is evidence that they've been paid. Because remember, some of the schools did not pay them. They wanted to pay educators that were employed by SGPs. So we had to clarify those issues, that the money is not meant for those educators that are employed by the SGPs, rather for those youth that are forming part of the program. Okay. All right. Now, sizawukhawuleza sifake uBhudlungisa. Bhudlungisa, usekhona bhuti? Ndikhona mntasekhaya. All right. Now, njengomuntu othethela abahlali nanjengomuntu othethela abantwana uninzi lwabo lwaseBhofolo abangakhange babe kanti bayabhataleka, bafike bathini kuni? And also, as Raymond Mhlaba Youth for Change, what sort of support have you given to these young people? Also, nempendulo ke eniyenazifumana in terms of asking for answers from abantu abasemagunyeni. Mandibulise msasazi, ndibulise kundwendwe lakho uMr Mtima ongu-spokesperson wesebe lemfundo apha e-Eastern Cape. Igama lam ke ndingulungisa Stofile njengoba busewutshilo, ndililungu le-Raymond Mhlaba Youth for Change apha eBhofolo. Sasazi, mandiqale torhwana ndizongaqhayisi ngo-74% esimfumeneyo siAmathole West. Into yokuqala, into esiyibone okokuqala isenzeka apha. Mandiqhayise torhwana ndithi siyazingca ngelantuka ngedistrict yethu. Ithethe ukuthi ke loo nto leyo msasazi noko laphulo leza nomongameli lokufaka abantu abatsha babancedisane nabahlohli ezikolweni lize neziphumo ezincomisayo nezibonakalayo. Usizi ke lokuba abantwana bakuthi abatsha bathi besebenze kangaka bazofumana ilishwa ekugqibeleni lokuba bengabhataleki. Msasazi, bafikile abantwana bezokhalaza ukuba ayonto ke iqale ngoJanuwari leyo, ndamvuma Mr Mtima, ingeyonto eqale ngoDisemba, yinto eqale kwangoko. Bekhalaza uba asibhatalwa, sebangabheka kwicala basiye esikolweni sithunyelwa kwi-department, siya kwi-department sibuyiselwe ezikolweni siphele sisenza i-exercise engacacanga. Kufumaniseke uba mabaziphinde basebenzise ii-resources abangenazo, bafowunele ilantuka i-department elantuka eZwelitsha nalapho bangafumani ncedo. Siye sathi kulo nyaka sizawuthatha amanyathelo nge-7 kaFebruwari sidibene nelantuka nedistrict emveni kuba sivele ezikolweni siyoqonda uba abantwana besebenzile nje into le nto inzima kangako ukuba babhatala iimali zabo i-3,800. Siyazi intswelangqesho okokuba ibhuqa njani ulutsha lakowethu. Sathunyelwa kwidistrict, saya kwidistrict ngala mvulo we-7. Sisiya ke phofu ngento ye-compliance kuba siyazi into yoba ngabana besihleleka kade singazoncedakala phaa apho besibhalele khona kusezwelitsha. Ezwelitsha isimanga esisifumeneyo msasazi phasesokuba njengoba sifike ngolwesibini nje, ngolwesithathu iifowuni zabantwana zizawuxananaza, zizawuthi nkqenkqe zii-bank notifications kubhatalwa abantwana belantuka i-EAs nelantuka nee-GAs. Bavukele ukuthi abantwana ngengomso besithi akho kwazi SMS ezingenileyo ezithi nantsi imali ebhankeni. Lo mdlalo wekati nempuku. Sasazi sidane siyi-Raymond Mhlaba Youth for Change nezinye izi-structures zoluka zokuhlala ukusokoliswa kwabantwana bethu lisebe. Abantwana bakuthi belisebenzele kangaka bavuke ekuseni baphangele bengapeyi for iinyanga ezimbini okanye ezintathu kodwa banyamazele kuba bewuthanda lo msebenzi. Ndiyayithanda ke msasazi ke nento yoba umongameli kwisona yakhe uke wayichaphazela into yokuba le mali ipeyo ngabantwana incinci injalo kodwa uthi umntana asawufika phaa kwiziko lezemfundo abe nothando lale nto ayenzayo, azixelela uba uzawuseyiva abheke elantukeni eteshari oyoqhuba izifundo zakhe zika-education. Kodwa ngale ndlela kwenzeka ngayo abantwana bethu baya beba-discouraged. Kukhona ulantuka, ikhona ke inyama msasazi othi xa uye kwilantuka kwi-directors kwi-SG nako ulantuka spokesperson bephondo ufumaniseke uba izimvo zabo ziyabethabethana, omnye uthetha apha athethe phaa. Abantwana bethu bekuthiwe mababheke ezikolweni ngolwesithathu ngoba imali izabe isebhankeni ayikhange yenzeke loo nto leyo, kodwa mabalinde uLwesine. uLwesine wadlula ingakhange ibe kanti yenzeka loo nto leyo. Kunanamhlanje abakafumani imali. Sivukela kwa-Department of Education kwi-district yaMathole West every day siyobuza into yoba ngabana imali yabantwana iphi. Akho mpendulo ke straight lantuka siyifumanayo. Ibuhlungu wena msasazi, ibuhlungu ngeyona ndlela. Kwamanye amakhaya msasazi wam side si-approachwe ngoomakhulu babo noomama babo.
kangangendlela inkxaso-bili lanto kabinika ngayo la 3,800 incinci njalo. Okay. Xa ingasangeni kwayona kusithiwa mabalantuke mabafowune, bazawufowuna ngeziphi lantuke resources. Lena ke into yelinki msasazi zindaba ukuthi azange sive kwa abantwana azange bayiphatha, abantwana ba-encourage into yoba ngabana bowufaka kwizikolo ezisekuhlaleni ilantuke sive ba-aplaye khona. Okay, Putlungisa, I think uvakele kakhulu. Now move over to the next section because kungenxa yexesha bethunani lincinci kakhulu ixesha lethu and siyafuna ukuzigqiba zonke ezi sections okanye ezi questions that we have, especially now that we have i-spokesperson department here. Nzawubuyela kuwe Mr. Mtima, especially with regards to into schooling material, learning material yabantwana. As we all know, in no-fee schools, they receive stationery from the Department of Education to the schools, and they distribute it amongst the learners as koyo schooling. But that has not happened Glonyaga, and it was worrying because abazali babantwana abafunda kwezaa skolo cannot afford to buy stationery. That is the main reason they take abantwana babo to no-fee schools. Ikhona into nosixelela yona Mr. Mtima with regards to this? Mr. Mtima, are you still there? All right, so it looks like Mr. Mtima has left our broadcast tonight, which is very saddening. Sizawuqhuba ke Putlungisa Stofile sobabili Mr. Mtima mhlawumbe uzawuphinda kwazi ungena mhlawumbe akazokwazi ungena. Ngoku benise izikhalazo because I know izikhalazo zenu bezingaphelelanga kwinto ye-EAs and GAs ngoku kuyiwa ezolitsha. Into ye-schooling material niyena ichaphazela? Siye seyichaphazela msasazi into yeencwadi zabantwana. Remember kaloku sathenjiswa Christian ke i-idea wayenayo yemfundo emahala ekwanye felefele yayeyokuba abantwana mabafumane ede efaka ke phofu ne-uniform ukuba abantwana i-uniform bekufanele bayifumane esikolweni ngoba kaloku ihamba nemfundo leya. Sidibene nootishala ilanto i-SMTs esikolweni sabuza into yoba ngabana kutheni le nto abantwana kusithiwa mabahambe bayothenga iincwadi njengokuba abazali bephila ngegranti makuthathwe le mali yegranti enganeli nokutya kwanje kuyothengelwa abantwana ilanto incwadi. Remember kaloku msasazi xa sithetha ngeencwadi asithethi only nge-exercise books, sithetha nange-textbooks. Bazayilanto abazazifumana phi ufike incwadi eyi-1 i-450 kulaa mali yegranti ndicinga uba mhlawumbi phaa ko-440 460 kumntana oyi-1. Sixelele ke into yoba lanuka ngabahlohli ezikolweni ukuba i-department incwadi zidla ngofika ngoDisemba azikafiki njengoba ilanto ngoJanuwari njengoku. Saya kwi-district azafumana ke impendulo iyo endinokuxelela ndithi saphendula sathi kwi-district isimanga esisivileyo ezolitsha kuthiwe iincwadi zikhona zikwi-warehouse. Umbuzo kozazibuza wona uba kutheni le nto iincwadi njengoba bekufanele uba zisesikolweni zise-warehouse. Yintoni yona nto ibange abantwana kudala beqalile ulanto ukufunda babhale emadolweni kodwa iincwadi kuthiwa hayi zikhona zikwi-warehouse zifuneke zilantuke ziyothathwa kufuna ii-service providers. Andani uba mhlawumbi kufuneka kude kuthendarishe ndihambe ndiyothatha laa kari yamadongo katamkhulu ndithendarishe ngayo ndihambe ndiyothatha iincwadi ngapha kwe-house. Yingxaki ekumila kunjalo. Ndithetha nawe nje msasazi abantwana abanazo incwadi babhale emadolweni kangangento yoba siye-Raymond Mhlaba Youth for Change besike sanento yethi ingaske ngale ndlela siqhela ukwenza ngayo ke sibethe imali okanye sicele ebantwini sizama uthenga noba ngezo-exercise yi-3 for abantwana babe nokwazi ubhala. Esingayaziyo ke msasazi ngezi zokufunda siyazi into yoba ngabana ziduru kangakanani babazazifumana pha abantwana bakuthi. Ugovernment ke wethu msasazi unale nto alaluka athanda ukuyenza yokuthi hayi abazali mabahambe balaluka bayofuna imeans bathengela abantwana isikolo. Mhlawumbi ndingakwazi mntu ukuthengelwa umntana isikolo kodwa udithini ngalo mzali ulapha next unga-afodi nditsho nesonka esi uzayithatha phi imali othengela umntana isikolo. Nditsho even uthukwayo eyi-1 aka-afodi even uthukwayo. Sikwelo lishwa ke msasazi ubone into yokuba siyesalantuka sancedise ezinye i-stakeholders uembhaka kwezi actions esiembhake kuzo ukuthi abantwana bethu mababe sesikolweni ngokomlanuka ngokomyalelo okanye ngokwelungelo labo mabafumane lanto mababheke ezikolweni utishala amaphambi komfundi umfundi areceive lanto ke-information ezabe transmitwa kuyo. Eyona nto sifuna ibona phezu kwetafile yincwadi yomntana ebhala kuyo. Eyona nto sifuna ibona kweli cala etafileni yincwadi embejembeje yomntana efunda kuyo. Sithetha loo nto leyo msasazi kodwa ke ndingakuthembisa ngelithi kunanamhlanje
akho kwanto ecacileyo siyifumene ephondweni. Sinethemba ke ngokwe-petition besiyisubmithile nge-8 kaLantuka kuba i-department ke mhlawumbi iza kuphendula okokuba iincwadi zifika nini esikolweni. Sivile ke kuthiwa makhona amanye amanqombi ayemane eLantuka enyengezwa. Asifuni loo nto leyo, sifuna abantwana banikwe eLantuka iincwadi zabo, bangabi frustrated befika eLantuka ezikolweni babejongene neengxaki zo-grade 12. Okay, Putlungisa. Sinayo Mr. Mtima ubuyile. Mr. Mtima usekhona? Mr. Mtima uyandiva tata? Hello, Mr. Mtima. Sasazi. Ndiyavakala tata kwelo cala lakho? Uyavakala kodwa uvakala nzima, qala uvakala bhetere. Okay, hayi ke kubhetere. Material to in-office schools especially. Usando sixelela ke into nathi siqala uyiva apha uButlungisa Stofile okokuba kuthiwe ngexesha bebeye eZwelitsha uba i-learning material ise-warehouse. Inyanga yonke izikolo zivuliwe Mr. Mtima ifuna Mandibulele. Okokuqala msasazi nje busazi into yobana ngaba sasikhuphe I think statement esibini sichaza into yobana yokuthenga incwadi treasury. Emveni koba bekhumbula kulo nyaka kuphela bekutop slice kakhulu kwi-programs ezikarhulumente okanye zee-departments. Ngenxa yeza budgetary constraints sa-undertake iprogram silisebe lezeminyaka eqale ngo-October